uyu si president amene amangokhala uko ndipo tikati tinene nawa ndithu adzakhala ma president oti makhale mukamati muyankhulo chachitika nchani adzadzuka mawa kuti abwere adzafunse kuti kodi muti dzulo munatani muzichita okumbutsa kuti timati titere uyu ndi president wochita president wa nyonga zake ndipo nyonga zakuzigwiritsa ntchito kupita paliponse m'Malawi mopanda tsankho mopanda kuti awawa alibe ntchito. Zachitika kumpoto ndi nkhani imene ifeyo tikuti tikakhala tikunena kuti ndi nkhani yoonetsa kuti Malawi Congress Party ndiyokonzeka kuti ilamulire dziko lino. Tanena za nkhani yowaona anthu kumpoto monga anu akadziko mpakana kuapanga running mate oti tilipa tikamati running mate wa achakwera mwini wake amene oti achakwera apa iya asankha mpoto. Ndimafuna kuti mumvetsetse kuti tunena pano kumpoto kukumangidwa nyumba za apolisi, nyumba za MDF, nyumba za immigration ndi ma prison houses. Mukapita kumzuzu university mukapeza ma library kuli anthu amene akupanga ma entrepreneur hubs kutanthauza kuti kuapanga train ana atha school wakuti asamadikire kulembedwa ntchito koma adzitha kupanga business pawoka. Awa ndi amene ndikunena kuti tapanga link pamodzi ndi chani ndi 10-10 challenge imene ikubwerayo kuti nawo akhale mamilionea sikuti dziti udzapanga business ukamaliza school kaya tikuti tsogolola anthu awa ndi panopo ayambe panopo nkona nifi tikuti ichoka kukakhala banki kuti dzithandiza anthu akumpoto panopo pamene president ali kumeneko dziwani kuti ndi wanu president ameneyo andi inuyo malipira misonkho chino ndi chipani chimene chimakulemekezani monga kwawo kumene kunayambira chipani. Mukati muone tikumanga ma classroom blocks kaya ndi ku primary school kaya mupita ku secondary kaya mupita ku ma university zonsezi zikuchitidwa modutsa MEP ndi ECOS project. Ndiye mukati muone izi fasiti kuti tidzapanga tikupanga panopo. Ndimafunanso mumvetsetse kuti kata budget kumene tikumanga panopo tikupanga rehabilitate Muzuzu airport imene yangokonzedwa andi panopo yakhala ikungoyang'anidwa zaka zonse anthu ankangoyankhula ife tayambapo. Mukachoka kumeneko muona M1 ikumangidwa ku northern region Chiweta Jenda ndi onse mala amene tikukonza kumeneko situnena zoti tidzachita tukamba zoti mukanyamuka pano mukaona kuti zikuchitika. Kuliso Chipofya irrigation scheme imene iri kurumbi sinachitikepo ndi mbuyo mosemu. Kuliso construction ya Linga irrigation scheme in Nkata Bay, construction ya Ntola Ilola irrigation scheme. Ife kumpoto tayalako mphasa chifukwa tidziwa kuti anthu kumeneko umphawi ukuchitika koma chakwera wapita ukakhalapo kuti akamvetsetse kuti kodi zikuyenda bwanji ndipo ndikonza motani. China chikuchitika imeneko ndi Ntola Bola rice milling plant kumeneko tikutulutsa mpunga ndipo muganize sikuti mpungawo uzingokhala wodya pano tikunena tikoti tidzipanga export tipeze forex imene ndi 8mm strategy imene tikuti Ntola Bola rice milling plant. Paliso Mzimba stadium imene ikumangidwa, pali Nthalire community hospital imene ndakamba ija, pali Mafinga and Mako irrigation schemes ku Chitipa, tikumanga so Mzenga irrigation scheme ku Nkata Bay. Tikupanga magetsi, kupanga electrify many areas mu region ya Marepo. Tifukwa tikudziwa kuti chilichonse tingapange chikufunikira magetsi. Pano tikudzutsa kaerekera mangamene ndakuwuzani rero ikupangidwa so ujenu irrigation ikupangidwa commission so imene tikuidzutsaso. Now pali 200 million amene alandira CDF imene 200 million imene yaperekedwa monga CDF and imene yathandiza kwambiri ma community. Dewina akamati apanga chani pa CDF afusena anthu kumpoto akuuzani kuti awa ndi awa alandira. Mutati muoneso nkhani ya farmers kumene alipo ambiri amene agulitsa foja, agulitsa soya, agulitsa zambiri zimene akuyenera kuti adzigulitsa.
tikumanga sorumpi TTC kumeneko andi tikupanga expand chipatala mujandakambira ndakuluakulu ndisanapite kuzina mwachidule ndapereka izifwa choti anthu nthawi zambiri tikamakamba tikumayankhula koma apa ndakupatsani mafacts and ndifuna ndipange invite wa news wina aliyese zimene ndakamba pano pitani mukaone chifukwa zikumachuluka ndale koma anthu adziwe izi ife kumpoto sikuti tangoyala mphasa koma tuchitopita kukakhala nawo tikaone kuti kodi nsewu zikuti bwanji kodi maphunziro zikuyenda bwanji kodi titani pa zimene zikuchitika. Nkhani ina imene ndifuna ndikambe pano ndi nkhani yatsogolo akaunti pa yokha. Kwakhala kukukambidwa nkhani zooneka kuti anthu kaya sitikumvetsa kaya tikufuna kuti tisokoneze wanthu ndiye ndifuna ndiyambe nkukamba apa. Achakwera pa zaka zimene alamulira zaka izizi 5 kuphatikiza ndi zimene analowa anthu mpaliyamenti 6 aona kuti nkhani yakula pa Malawi ndi umphawi. Ndiye tifuna tidule imene amati cycle of poverty kapena kuti umphawi samachita kubereka ma generation. Ndiye akufuna kuti kuyambira pa 16 mwana wobadwa pa 16 September kupita kutsogolo abadwe mu dziko limene lidakonzeka kuti iye wabadwa. Ena akuona ngati tunena kuti Achakwera akutuma anthu kukabereka bodza ngati mwalephera dzisankho kumangonena. Ngati mulibe candidate ngati mene zikuonekera kumangooneka. Fa kuli zipani zina zili ndi patient malo mokhala ndi candidate. Ndi amene muli ndi mavuto amenewo. Onani zochita mwina mthamange kuzipatala osati mudzidza nama za manifesto ya Malawi Congress Party. Ife tili ndi candidate, ife tidalembetsa, inu munanyamuka nokha kwauza anthu asalembetse. Mpira uma uluza, munauzidwa kuti penalty imenyani running mate magwanayo, mukatenga tipex nokha kudzakhazika, ena mungoyambana kumeneko. Ndiye chonde ngati masowa zochita, musanamizire Malawi Congress Party. Tsogolo akaunti situnena kuti tidzapatsa anthu ndalama. Situnenanso kuti kungobadwa wina wakalandira ndalama. Ayi. Iyi igwira ntchito mmene akaunti yathu ya pension imagwirira. Ndifuna ndikumbutsa anthu pano. Tikanena kuti tikukonzekera pension, situnena kuti tikukonzekera kuti anthu amwalire kapena asiye ntchito. Ayi. Chimodzimodzinso tikuti mwana akabadwa. Tidzikonzekera sikuti boma lidzingodziwa kugula matewera okha. Ayi. Tidzikonzekera kuti mwana uyo adzafuna kupita ku university. Tidzikonzekera kuti mwana uyo adzafuna business. Panopo anthu ambiri amene tikuvutika ndalama ana akulephera kupita ku university. Loans board taipereka ndipo tachulutsa anthu koma tikuona kuti si kufikira aliyese. Ndatakhala pasa Achakwera anena kuti tufuna tikonzekere kuti amene ali osauka nawo ma business afikire, nawo university school ya ukachenjede yafikire, ma school aku primary adzita kuthandizika. Ndiye zimene zichitike zoti mwana wobadwa Achakwera akuyamba second term. Boma likatenga ndalama kwa account number 1 ikayikidwa ku investment account. Boma lidziponya ndalama mmene mujamu. Ndalama zija zizipanga gain interest. Mwana amene abadwa pa 16 pamene Achakwera akhala akulowa second term. Woyamba kuti timpatse cheke chake chidzatuluka pa 2043. Kutanthauza kuti sikuti wina pana akhale pasi nkomati ndiye ndalama mukazitenga kuti akuluakulu kuti tithetse umphawi tikonzekere mavuto. Osati kuchitoti palibe chimene tingapange. Chakwera si president wokweza manja mwamba. Ndi president amene amasova mavuto. Ndi apapa akadziponyedwa kandalama kaja. Moti panopo mutati muyang'ane muona kuti tidakakhala kuti tidayamba kale bwenzi pano kuti ayamba zaka zochepa zoti mwana amene afike 18 years boma limpatsa cheke. Ngati ukufuna kupita ku university pita, ngati ufuna business upita. Kutanthauza kuti kulibe kholo limene lilandire ndalama ifa choti mwana wabadwa. Ayi ndithu. Palibe amene alipidwe ifa choti wabaditsa mwana. Koma boma liyamba kupanga plan imene tikutchula Chakwera legacy generation. Kutanthauza kuti Chakwera akutulutsa ana amene koyamba adzidziwa kuti nabadwa mu dziko limene linandipangira maplani. Endi izi zikhudza aliyese oti tikudabwa amene akulalatawo ana onse apanga qualify. Chifukwa zinthu izi sizayendera kuti ndi wakongeresi. Zidzayendera kuti wabadwa ndiwe Malawi. Ndipo dziko lino ndalama imene titulutse ku mamaini ndi ndalama ya nkhani. Tikuyankhula za matripindulirani.
ine ndimafuna kuti momba mkota chifukwa ndikatere ndidzapanga summarize briefly muchizungu. Nkhani imene ndinakuita nani pano ndiyoti mumvetse kuti Malawi Congress Party president wakhala president woyamba kukagona mchitipa, president woyamba kuonetsa kuti iyeyo pamene akuyala pasi akuchitipa iye nkugona osadzimvana mkonono kaya kuli mavuto adzapeza limodzi. Iyi ndi nkhani yayikulu kwambiri chifukwa sizinachitikepo chilowereni democracy. Wapitanso kukayamba ujenisewu kukaona kuti sewu wanthalire wakonzeka wachitipa nthalire andi achitonena mafumu mene kuti zimadikira inuyo a Congress kuti zimezi zipitirire. Enawa kumene kwanalibe nako ntchito ndipo sanapondeko. Lero ndakuitani press conference kuti mumvetsetse kuti ku chipani cha Malawi Congress Party munthu wakumpoto ndi member wa chipani wodzaza bwino amene amapanga qualify kukhala vice president, amene amapanga qualify kukhala running mate, amene amapanga qualify kukhala MP. Mutangoti muone zinduna zili kumpoto mudziwa kuti mpoto ngati wina wake wa kumpoto angavotere madzeradzera akufuna mipandoyi ndi wolodzedwa. Chifukwa zonse zimene ukuona iweyo lero ukuonadi kuti Malawi Congress Party ili ndi ntchito nawe. Enawo amachita okuzani kuti ukakhala mpando sudza munyantha sanasankheko a DPP running mate wakumpoto, sanasankheko speaker wakwawo, ndipo mkati muwaone running mate amachokera kwawo. Chinthu chamachitenga kuti nchakubanja chakwawo, pamene ife Malawi Congress Party tikuti ndi ya dziko, ndi ya fuko. Endi sitingoitana ati kuti bora tipange mgwirizano woti koma wathu yakali mgwirizano woti mpange wongonamizana ukhale utiwo. Malawi Congress Party tikamati running mate mudzaona kuti tinatenga apa even amsoya tinatenga kuchokera kuti kumpoto komweko. Nde wina pano asakunamizeni chipani choti mukavote kutha kwa mene tizipita kokavota ndi Malawi Congress Party Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Pakatipa panadzatuluka soka chichewa kuchokera kwa Dr. Michael Usi. Anakamba zingapo ndithu. Koma Malawi Congress Party funa yankhe motere pa zonse zimene akhala akukamba. Ife ndinene pano tinasankha Dr. Michael Usi kuti akhale vice president. Titaonekera ngozi ndi chifukwa cha ulemu umene timapereka kwa amene anatisiya vice president wathu wakale late Saulos Klaus Chilima. Iwaja anapatsidwa mpando umene uja molemekeza munthu amene adasankhidwa nda Chilima. Qualification yathu ndi yomweyo inali yoonetsanso kuti Achakwera amatsata rule of law, kuti ndikagwirizana ndi munthu ngakhale akachoka ndi mapanga zimene akufuna. Koma khalidwe akutionetsa apa akuonetsa kuti tidakati khawo kuti tinafusa anthu aku UTM sitikuona ngati adakatipatsa dzina limene lijalo. Mota apa akutipatsa kuti ife tikhale ngati kuti kodi tidala kuitsa kulemekeza zimene amafuna a SKC. Ife timapereka ulemu ku UTM, koma ndili nchikhulupiriro kuti anthu a UTM sakunyadira pa zimene akumayankhula olemekezeka VP. Lero munthu adzikatiuza kuti ndikuona kuti mbomamu muli corruption, mbomamu simuli bwino, osachoka bwa. Ngati waona kuti bwato ili sili kuwasangalatsa pompana anatumidwa achokapo. Bwanji sana kani ine sindingaende tu mdzina la boma boma ili lili corrupt poti wakhala pa ballot ndiye wadziwa kuti boma lili corrupt. Ndiye ine ndiyankhule tsopano fandi kama yankhula sindikuyankhula malo mwa president yekha, ndimayankhulanso malo mwa achipani. Achipani tunena kuti Dr. Michael Usi tisamaleni chanu chingokhala kuti yamika, osati kuti muyambe ndewu ndi Malawi Congress Party. Fika imene simuita. Ife ndi chipani chokhazikika. Panopo titati tikufuna mufufuzidwe. Taona anthu akuvala za oja zaka alibe mlandu, magalimoto akutuluka. Tikatenga salary imene mmalandira, mungatuze ndifuna dziko lino mupite mukafufuze. Iwo wandrama azipeza kuti sayamba yoti ife tili corrupt. Ndi akafuna ulendo uwu sukoma. Ifeyo dziko ilili taligwirira ntchito. Anthu asatitengere ngati kutitengera pa ntoso ngati nyama yotani
ayi zimenezozo sitikulola. Malawi Congress Party yachita zinthu zimene samaganizira. Kulibe ankaganiza kuti tingathe kupanga triple ndalama zimene amalandira anako invest. Kulibe amaganiza kuti tingatsegule cancer center. Kulibe amaganiza kuti ife tingakatenge running mate wakumpoto pamene ena amatukwana. Kulibe amaganiza kuti tingayike misewu imaiti kuikayi. Kulibe amene amaganiza kuti kakhale Shire Valley transformation. Kulibe amene akudziwa amene ati mmenyana covid mmene mitengo ikuvuta tingapezeka kuti ife kuno ndiye kuli mtengo wotsika wa petro. Kumafika poti maiko ngati achina Tanzania wa kumakwiya kuti atithandize chifukwa choti kuno akuti mitengo yatani yakwera. Koma ife takhala chete. Ndiye wina afuna atitayire political capital. Mwaulere munthuso woti tinamulemba ndifeso ndi chipongwe. Ndiye apa sitichedwa apo pawa. Faonena zoona. Tudziwa kuti afuna azigulire malo. Koma zigulireni malo mwa njira ina. Pezani zanu zonena monga chipani. Zoma yedzekera kwa ifezi sizitithandize. In English, I would like to thank you, reporters, for coming to grace this occasion. The reason why I have called, as the spokesperson for Malawi Congress Party, I've called this presser is really to keep you abreast, especially with the visit of Dr. Lazarus Makathi Chakwera in the north. I think you know that he has been there for almost a month, and the issue is very simple. He is there to make sure that people know that he just doesn't talk, but he values everyone from the north. He spent a night in Chitipa, and for others, they might wonder why it's important about that. What is important is because no president, since we became independent, has ever spent a night in Chitipa. No president has actually managed to spend a night there and make sure that he is sharing bed space with his people. What Dr. Chakwera has done shows that he doesn't just care, but he wants to see firsthand what the Chitipa people are going through. Yesterday, he spent a night in Karonga for the same reason. He wants to show that he is able to spend a night and see what is going on. Dr. Chakwera has not just shown a narrative of commitment to the north, a narrative of commitment to people in Chitipa, to people in Karonga, people in Mzuzu. He has also shown a narrative that says, I will be with you in challenges and in successes. Just in summary, he has gone there and improved access to health. Now, where they had just a health center, they now have a hospital. Why is that important? We now have more services. The establishment has been increased. We're now talking of a maternity ward, a kitchen, laundry, and all of that. From 20 people being employed, we're going to have 60. So he has also looked at job creation. We want to say that not only has increased access to health, you look at education. The people in Chitipa can boast of him attending to all the factors that matter. Remember, this is the president who removed quota system. This is the president who is putting up infrastructure in Mzuni and even the private universities there. This is the president who has even agreed to break ranks with IMF when they were telling him not to hire teachers. This shows a leader who is committed to his people, creating jobs, but much more important, increasing access to education. When we talk about the North, this journey started even during the time of John Tembo. We went to pick Peter Chiwona there. So our commitment to Chitipa, our commitment to Karonga, the running mate in the past was actually Msowe. Now Msowe is from Karonga. Now you can see, this time around we have said we are looking for a running mate. We've gone back to the north and picked Honorable Engineer Vitumbiko Mumba. When we see Dr. Lazarus Makathi Chakwera's visit in the north, read it as a commitment of Malawi Congress Party to the people of the north. And every northerner, if you greet them today, know you are meeting a running mate. Because Honorable Vitumbiko Mumba is not holding that seat in personal capacity. He's holding it as a representative of the north.
So whether you are from Zuzu, or you are from Chitipa, Karonga, name it, Nkatabe, you are the running mate of Malawi Congress Party. That is why in this press conference I am saying, unless you have been bewitched or there is something wrong with you, anyone from the north cannot vote for any party, for anyone other than Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. He has actually sat down and shared meals with people from the north, slept there, talked to them, and seen and made sure he's seeing firsthand the challenges that they are going through. I've actually chronicled all the developments that are happening there. And in summary, I'm not going to go through all of them. I'm just going to say people must be very clear that we are actually building defense houses, that is the police, MDF, immigration, prison houses that are being constructed, Mzuzu University Library, and the entrepreneurship hubs at Mzuzu University. We are constructing classroom blocks in all primary schools and including secondary schools under the MEP and ECOS project. Construction of the Nkatabe Jetty. We have rehabilitation of Mzuzu Airport, which has been dilapidated and was stalling before. We have construction of the M1 road in the northern region, Chiweta, Gender, and other spots under construction since they are, they're on sustainable roads. And we're making sure that they're on sustainable roads. We're also constructing the Chipofia irrigation scheme in Rumpi, and it's the first ever. And it's magnificent, and it's something that stands out in the district. There's construction of Linga irrigation scheme in Katabe. There's construction of Ntola Ilola irrigation scheme. There's also the Mzimba Stadium that is being constructed. And we've got Ntalire Community Hospital in Chitipa. Construction of Mafinga and Mako irrigation schemes in Chitipa. Construction of Mzenga irrigation scheme in Katabe. I will go through the whole list because sometimes when our opposition runs out of what to talk about, they like running to development partners and saying we are doing nothing. So I want you to have clear ears on what we are doing. There is also electrification of most areas in the northern region under Marek, and we have revived the Kairekera uranium plant, and 200 million CDF has been dispersed in communities in the north. There's construction of Rumpi, TTC, expansion of Zuzu, Urban Community Hospital, amongst others. Just as I'm talking, Kairekera is being commissioned and recommissioned. And for the first time, people know how much percentage they will have in Kairekera. When in the past, Malawians were just guests and they were just watching. Kairekera did not profit Malawians under the DPP dispensation. But for now, under the Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, not only are they profiting, they are partners. They know what is going on, and everything is being done in a transparent and accountable manner. The other reason why I was calling for this presser is just to underline that for the North, they must understand that Malawi Congress Party is their party. After all, it started from there. And we are committing that through this manifesto, we shall continue to develop the North. We shall continue to treat the North as equal partners of the party who are not apologetic or told to or infantilized in any manner or treated as if they don't exist. We are saying you matter, and we cannot develop this country without you, and we are developing this country for you to have an equal share of whatever is going on. The other reason why I was calling this presser was just to make sure that we are all clear that Malawi Congress Party is firmly on the driving seat when it comes to this campaign. As we are on day, I think if I'm not wrong, it's 37, right? Or is it 36? I think it's either 35. Yeah, 35 days to go. Oh, time is really flying. I did say for Malawi Congress Party, we are sure of winning, and we need to buy a clock that can make it quickly. So I see that the clock is really working. Yeah, 35 days to go. I think we are now in dancing time, especially when you are dealing with an opposition that does not even have a candidate. I think that's very good. 35 days to go. What we are saying is this election is ours to lose, because frankly, we don't have an opposition. But all we need to do is make up on the 16th. Let's all wake up. So I'm saying to the people in the North, 16th September, make no mistake, 6 o'clock,
make sure you are all dressed, ready. Go and vote for Tambala Wakuda. Go and vote for your partner in the north. Go and vote for a president who can sleep in Chitipa. Go and vote for a president who can spend a night in Karonga. Go and vote for a president who removed quota. Go and vote for a president who has made you the running mate and has trusted you to say, in his absence, it's you who will be running this country. Make sure you don't miss this opportunity. Let's all go out, right from gender up to Chitipa. Everybody must come out, go out and vote. The other issue that I've handled in this press conference is actually the issue of, I think I've also talked about the Kairekera, I've covered that. I've talked about the Ntalire Road, I've also talked about that. I now want to turn my attention briefly to the Vice President, Dr. Michael Usi. And our words to what he has been saying is, we have kept quiet because frankly, him being made VP was because of the tragedy that befell us. And Dr. Lazarus McCarthy Chakwera wanted to honor late SKC by putting in position the person whom he had trusted. It was because Dr. Lazarus McCarthy Chakwera respects the rule of law and respects agreements that he makes with his political partners. We want to call on the VP not to abuse that opportunity that he got, because frankly, he wasn't going to be vice president if it wasn't for that tragedy. So instead of him just showing his gratitude for Malawi Congress Party respecting the agreement that it had made, I think it is not in his place to be speaking the way he's speaking. Since he's saying government is corrupt, I want to say he is at liberty to resign. Why is he still taking trips given by the same government? He has just returned from a trip and then he comes back to bite the very hand that is feeding him. He must understand, when we talk about Malawi Congress Party, we're not just talking about Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera gets his powers from the people of Malawi Congress Party. And the people of Malawi Congress Party are saying respectfully, please keep your lane. Just because you are on the ballot, you can't discover that the government you are in is corrupt. And if you believe that it's a problem, please resign. And we want to give him 24 hours is enough. He can resign, the sun will still shine. Malawi Congress Party will still win this election. We know that he's under pressure to grow a base. After all, I don't even know how many MPs he's fielding. If you look at how the MPs have been fielded, some of the parties, honestly, they're dead in the tracks because they couldn't even field a full house. How do you think you win an election? So now, because there are parties that don't even know what to do, grasping at straws, he must not abuse the political capital that has been given by Malawi Congress Party. We have no problems with him standing, but can he build his political capital on his own? Malawi Congress Party supporters are not amused by the way he is speaking, and we are saying, if you don't like being in government, get out. You can't use our resources, come and be abusing what we have necessitated. I want to underline that this opinion is coming from Malawi Congress Party supporters. And as the spokesperson of the party, I am duty-bound to communicate what they feel. They are not amused. They've been very respectful of Dr. Michael Usi. He must not abuse his position. Let him campaign fairly, but he must not abuse his office. If he has problems with this government, he is free to resign, and we would be glad to receive his resignation. As for us, we've come here to tell you that for the North, please look at Dr. Lazarus McCarthy Chakwera as your partner, as your only hope, as your servant leader, the one who has come to make sure that you have good education system, we have quality education system from primary up to higher. You have good health, you have got good businesses, you get NIF, you also get into Kulapakomo, and you are able to function properly. At this juncture, let me thank you very much for listening. I will now be able to take questions, and the one who was doing our PR, you can come over. Monga mukudziwa kuti chipani cha Malawi Congress Party chimakhulupirira kwambiri kulemekeza ngodya za ufulu wa atolankhani. Nthawi ino
ndifunse atolankhani amene muli nyumba muno kuti mufunse mafunso amene muli nawo, kenako anduna amenenso ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party akhale akuyankha. Muzitiuza dzina lanu komanso nyumba imene mukuyimira nditi muzibwera chakuno kuti Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Olemekezeka makambapo mfundo zosiyanasiyana, ndipo imene ndayigwira bwino ndiyokhuzana ndi nkhani ya ndalama za ana amene azalandira akazakwanitsa zaka 18. Potengera mwina ndi mmene chuma cha dziko lino chikuyendera, Amalawi ofuna atamvetsetsa kuti zimene zidzatheka bwanji sizabweretsa pressure kwa anthu amene mwina ndi ovutika kale pa nkhani ya zachuma. Komanso funso lina likukhuzana ndi kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino chigawo cha kumpoto. Mwina nchifukwa chani apita this time around than mwina mbuyo monsemu, pozindikira zoti mwana zoti amakonda wina aliyense mmene mwafotokozeramo. Zikomo kwambiri. I think we can Mafuso. take a series. Yeah, and take yeah. them together. Mwina Sajeni. Ngati kuli wina. Zina langa ndi Robert Chandira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ngafuna tangomvetsetsa zosenzera kuti ngati chipani ndinokhudzika kwambiri ndi mmene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mwina akuchitira misonkhano kumanena kuti mwina boma likupanga zakatangale. Mwina ngati chipani mukuona kuti ndizotheka kukhala ndi nthawi mwina kwayitanitsa kuti mukhoza kukambirana kuti mwina mavuto enawo ndikwatha kudzera mwezi wakambirana. Zikomo kwambiri. Olemekezeka, ine ndi Kennedy Phiri, Channel 4 Nations Radio and TV. Just an extension from funso la Robert Chandirira kunena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akhala kunena kapena kuti kupanga accuse chipani chimene chikapena boma limene kuti chili corrupt. Now inu mwanena kuti otsatira anu akunena kuti iwo angokhala chete chifukwa nkhondo imene akuyamba ayisayita. Funso langa linanena kuti kodi inuyo are you conceding kuti ndinu you are corrupt ndiye mukuwauza kuti akhale chete kapena mukuopa bwera poyera kuzipanga defend kuti simuli corrupt? Ndafuna mulongosole pamenepo. Zikomo. enanso ngati alipo kuti mwina angotengeratu. Mwina panopo ndikayankha. Nditawatenga second round. Ndikuyamikeni kwambiri amene mwafunsa mujandanenera poyamba. Tinachita dala kuti lero pasadzaze anthu chifukwa tifuna mmasuke. Mufunse ndithu muyankhidwe mwaufulu eti. Ndiyambire ndi nkhani ya tsogola account. Ndinene kuti chimene tayikira account nkuthandiza osaukawo. So kunena kuti tipereka pressure kwa osauka tikuti ndi ndalama zimene zimapangidwa budget chimodzimodzi imene timapangira pension. Tikamachotsa kukayika kwinako zimenezo zimapatsa pressure bwanji kwa munthu osauka. In fact zikuthandiza osaukayo chifukwa ndalama ikuchoka ku account number 1 kupita ku investment account. Ndipo tikuti ndalama izi zikhala linked imene tikutchula sovereign account. A president adatchula kale zoti titsegula sovereign account. Ndipo ife tathokoza kuti zipanizo